ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் வித்தியாசமான ஒரு வீடியோட தான் வந்திருக்கேன். எப்பயுமே நிறைய வேலை செஞ்சு நிறைய குக் பண்ணி டயர்டாக இருக்கிற நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் யாராவது குக் பண்ணி தந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அதுவே ஹஸ்பண்டாக இருந்தால். எஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு டின்னர் என் ஹஸ்பண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணது கீமா கோஜு. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஆனியன், டொமேட்டோ, க்ரீன் சில்லிஸ், ginger garlic, curry leaves and rumpa. ஜானு, பிஸியாக குக் பண்ணுறீங்க, ஓகே. சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தானே? ஓகே, எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக அவர் நறுக்கி எடுத்துக்கிட்டாரு. ஜிஞ்சர் கார்லிக்கை நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. கரி லீவ்ஸ், ரம்பா, க்ரீன் சில்லி, ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ, அப்புறம் கீமா. இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, பேன் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே நமக்கு தேவையான ஆயில் போட்டு அப்புறம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒன் பை ஒன்னாக அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாரு. இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி குக் ஆகுறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து அதில் வந்து டர்மரிக் பவுடர், சில்லி பவுடர் அண்ட் பெப்பர் பவுடர் இது மூணையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாரு. கடைசியில் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டான கீமாவையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாரு. கீமா நல்லா குக் ஆகுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, லாஸ்ட்டாக குக்கான கொஞ்சத்தில் சில்லியை கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்மெல்லே சூப்பராக இருக்குது. யம்மியான கீமா கோஜு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Let's try it. Dinner ready. Hala. Hala, today Dada make dinner.
ஓகே, நான் இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஜானு நம்பிக்கையோட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலுமா? நிஜமாலுமே சூப்பராக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும் வீட்டில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இன்னும் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். இப்போ நான் இந்த யம்மி ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன்.